Bueno, buenas noches a los que se encuentran conectados. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy y vamos a iniciar desde el capítulo 11, asignación de direcciones IP versión 4. De las direcciones IP versión 4, ya nosotros hemos visto aproximaciones a casi todo el temario. Sin embargo, vamos a ir repasando los videos que tiene la sección para reforzar detalles que de pronto hayan quedado un poco flojos en todo lo que hemos visto. Y vamos a ver una sección. En la sección vamos a ver detalles de las cosas que definitivamente no hemos visto a lo largo del curso y en la preparación de la práctica y todo el tema. Entonces, vamos a ver el video de la sección 11.1.5 que habla acerca de la dirección de host, la dirección de red y la dirección de broadcast. Un tema que ya vimos, pero vamos a refrescarlo en este proceso. All devices on an IPv4 network need a 32-bit logical address in order to communicate. This 32-bit logical IPv4 host address consists of a network portion or network ID on the left and a host portion or host ID on the right. The length of these depends on the size of the network. Larger networks will have a longer host portion. A network can be thought of as a range of addresses. All devices on the same network have the same bit pattern for their network ID, but they will have a different host ID. Some addresses in this range are reserved and have a special name and meaning. For example, the first address in the range is used to identify the network itself and cannot be assigned to any host. It is referred to as the network address. The last in the range is called the broadcast address and is used to send a message to all devices on the network at once. It also cannot be assigned to any host. All the IP addresses between the network and the broadcast addresses make up the usable or valid host range and can be used to address the hosts on the network. Let's take a look at how these addresses are determined. In order to forward data, a device needs to know what network it's on. Using their host IP address, their subnet mask, and a process called binary ANDing, a device can find what's referred to as the network address. This address represents the network to which the host belongs and will be slightly different than its host IP. To do this, the device compares their host IP and their subnet mask bit for bit. If the bit values are both a binary 1, the result is a binary 1. If one or both of the bit values is 0, the result is a binary 0. Let's take a look at an example. Let's say we have a PC with a host IP address and a subnet mask of 192.168.2.38/24, and we'll use ANDing to find the network address of the host. Here's the host IP in binary. Here's the subnet mask in binary. If we compare them bit for bit, we can see that a 1 and a 1 results in a 1 and a 1 results in a 1, a 0 and a 1 results in a 0 and a 1 results in a 0, and so on until we have compared all 32 bits. Notice that the last octet is all binary zeros. Because we are using a /24 subnet mask, the first 3 octets represent the network portion and the last octet is the host portion. Network addresses will always have binary zeros in their entire host portion, however long it is. In this case, the last 8 bits. If we convert to dotted decimal, we can see that this host belongs to the network 192.168.2.0/24. Now let's determine the broadcast address for this network, which is used to send a message to all devices on the network at once. Whereas the network address had all binary zeros in the host portion, the broadcast address will have all binary ones. Since the host portion in this example is just the last octet, to determine the broadcast address, we keep the network portion the same and change the host portion to all binary ones. This results in a broadcast address of 192.168.2.255.
Next, we'll determine the usable host addresses, which lie between the network and the broadcast addresses. The first usable host in binary will be all binary zeros with a binary 1 at the end of the host portion. Converting to dotted decimal, this tells us the first usable host on this network is 192.168.2.1. Lastly, we'll determine the last usable host, which will be all binary 1s with a 0 at the end, the opposite bit pattern of the first usable host. Converting to dotted decimal, we get 192.168.2.254. Let's recap our calculations. We began with the host IP address of 192.168.2.38/24. Using binary ANDing, we determined that this host belongs to the network 192.168.2.0. Keeping the network portion the same, but placing all binary 1s in the host portion, we determined that the broadcast address for this network is 192.168.2.255. Again, keeping the network portion the same but changing the host portion, we determined that the usable host range for assigning addresses to devices on this network is 192.168.2.1, which is one number up from the network address, and 192.168.2.254, which is one number down from the broadcast address. You can see that our original host IP address falls within this range. Things to keep in mind when working with IPv4 addresses. All IPv4 host addresses are 32 bits in length. A portion of the address represents the network that the host belongs to, and that starts at the left. The remaining part is the host portion, which identifies the host on the network. And there are two special reserved addresses on every network that can't be assigned to hosts. One is the network address, which is the lowest in the range of addresses and represents the network that all the devices belong to. And the other is the broadcast address, which is the highest address in the range and can be used for a shout out to all devices on the network at once. Thankfully, there are shortcuts you can take for calculating these addresses without having to convert to binary first. But examining these addresses at the bit level should help you understand how network devices interpret them and also how the dotted decimal format is derived. Listo. Como vimos, esto es un tema que ya habíamos visto. Ahora, también vimos que la comunicación se da en tres formas. Unidifusión, comunicación uno a uno. Difusión, comunicación uno a todos. Y multidifusión, bueno, aquí hay un error de traducción. Es unidifusión o unicast, difusión o broadcast y multidifusión o multicast. Entonces, en unidifusión, nosotros básicamente lo que vamos a encontrar es comunicación entre un dispositivo emisor y un dispositivo receptor únicamente. En difusión vamos a encontrar la transmisión entre un dispositivo emisor y todos los equipos como receptores en el dominio de difusión. Ahora más adelante vamos a ver qué es un dominio de difusión. Y en multidifusión vamos a ver un equipo transmitiendo y un grupo de equipos recibiendo. Solamente procesan las tramas los equipos que están vinculados al grupo de multidifusión. Ahora, para multidifusión, así como vimos que había MAC o direcciones MAC para multidifusión, tanto en IPv4 como en IPv6, es decir, tanto si la trama transportaba un paquete IPv4 como si la trama transportaba un paquete IPv6, también hay un bloque de direcciones que es de la 224 en IPv4, de la 224.000 a la 239.255.255, son direcciones de multidifusión. Entonces, todo lo que empiece por 224, 225, 226 hasta 239 son direcciones de multidifusión. Tomen nota de esto, por favor, y recuérdenlo porque suele salir en el examen.
Ahora, tenemos dentro de las direcciones IPv4, tenemos lo que se conoce como direcciones IP públicas y direcciones IP privadas. Las direcciones IP versión 4 manejan 2.4 billones de direcciones aproximadamente. Aunque ese número suena grande y como les dije en una clase pasada, llegó el momento en que se empezaron a agotar y se vio la necesidad de hacer direccionamiento IPv6. Ahora, antes de que se diseñara el protocolo IPv6 y de que se empezara a hacer implementación de IPv6, una de las medidas que se tomó para evitar el agotamiento del rango de direcciones o del espacio de direcciones de IPv4 fue crear unos bloques a los cuales se les llamó bloques de direcciones privadas. Esto se dio en la década de los 90. Perdón, en la década de los 90, no, en la década de los 90 se dio el World Wide Web y fue una de las cosas que aceleró la aparición de las direcciones IPv4 privadas. Pero se dio en el RFC o en la solicitud de comentarios 1918. Ahora, ¿en qué consisten los bloques de direcciones privadas? También lo vimos en una clase anterior, la clase donde les dije que se definieron unos rangos de direcciones que se consideran privados y tienen como característica que no son válidos en Internet, son válidos únicamente en nuestras propias LAN, es decir, del router del proveedor de Internet hacia el interior de nuestra LAN, hacia el interior de nuestra red. Pero del router del proveedor de Internet hacia Internet, estas direcciones no son válidas. Por lo tanto, los routers o los protocolos de enrutamiento en Internet no las enrutan. Ahora, ¿cuáles son estas direcciones o estos rangos de direcciones? También es necesario aprendérselos, suelen salir en el examen y bueno, digamos, es parte de la cultura general y del conocimiento básico que necesitamos para administrar redes. Los rangos de direcciones son la red 10.0.0.0/8. ¿Qué quiere decir? Toda la red que comienza por 10, todo el bloque de direcciones que comienza por 10, desde la 10.0.0.0 hasta la 10.255.255.255. Es un rango de direcciones privado. Lo que nos dice esto es, toda dirección que comience por 10 es privada. La red 170 o el rango 172.16.00/12. Es decir, los primeros 12 bits de este rango me indican que la dirección es privada. ¿Esto qué me permite hacer? Me permite hacer un rango de direcciones entre la 172.16.00 hasta la 172.31.255.255. Todo lo que esté entre 172.16 y 172.31, es decir, la 172.17, 18, 19, 30, 31, hasta ahí, será direccionamiento privado. Hay que tener cuidado con esto porque, por ejemplo, si nos dicen 172.32. Lo que sea, ya no es privado. Si nos dicen 172.15, ya no es privada. Y muchas veces tenemos la tendencia a ver solamente el 172. No, nos toca mirar los dos primeros octetos, del 172.16 hasta el 172.31. ¿Cuáles son privadas? 172.16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 y 31. Hasta ahí sería el rango de direcciones privadas y la 192.168.0.0/16. Es decir, todo lo que empiece por 192.168 se va a considerar privado. Desde el 192.168.00 hasta el 192.168.255.255. De hecho, por eso vemos mucho en los ejemplos y en las redes que administramos o en las que hemos trabajado que se usa este direccionamiento. Normalmente lo que más usamos es esto. Sin embargo, esta se usa mucho en los enlaces entre routers, por ejemplo. Suele usarse. Bueno, enrutamiento en Internet, esto es lo que les decía, los paquetes del ISP solamente o el router del ISP solamente deja pasar los paquetes que tienen direcciones públicas.
Tenemos otro grupo de direcciones, aparte de tener direcciones únicas, el rango de multicast, tenemos otras direcciones que son direcciones de propósito especial o de uso especial. La más común es la dirección de bucle invertido o la dirección loopback. La dirección loopback es una dirección en el bloque 127.0.0/8. ¿Qué quiere decir? Todo lo que empiece por 127. Y va desde la 127.001 hasta la 127.255.255.254. Pues ya en realidad va hasta la 255. Lo que ocurre es que 255 sería un broadcast. Entonces estas direcciones se aplican hasta la 254. Normalmente se utiliza para probar nuestro stack de TCP/IP o de TCP, perdón, de IP en nuestra propia máquina, en nuestra máquina local. Por eso nosotros solemos, para probar el funcionamiento de nuestra interfaz o de nuestro software IP o para acceder a servicios que tenemos instalados en nuestra propia máquina, solemos hacerlo utilizando la dirección 127.0.0.1. Por ejemplo, aquí se está haciendo un ping a la 127.0.0.1. Pero da lo mismo hacerlo a la 127.001 que hacerlo a la 002, 003, 004 o inclusive hacerlo a la 127.255.255.254. Es exactamente lo mismo. Todo ese rango de direcciones representan a nuestro propio equipo. Listo, como vemos aquí, por ejemplo, se hace un ping a la 127.001 y luego se hace un ping a la 127.1.1.1. Es exactamente lo mismo. Hacer ping a cualquiera de esas dos direcciones o acceder a servicios locales en cualquiera de esas dos direcciones. Antiguamente también se utilizó algo a lo que se llamaba direccionamiento con clases. Esto es mera cultura general, ya no se utiliza. El direccionamiento con clases eh, definía que teníamos redes clase A que estaban en el bloque 127.008, redes clase B que estaban en el rango 128.00/16 y redes clase C que estaban en el rango de 192.00/24. La diferencia entre estos tres rangos en los que se dividían, y perdón, la primera les dije 127.008, es en realidad desde la 000/8 hasta la 127.00/8. La otra es de la 128.00/16 hasta la 191.255.00/16. Y de la 192.000/24 a la 223.255.255.0/24. Recordemos que de la 224 en adelante vienen las direcciones de multicast. Estos tres rangos de direcciones en realidad en qué se diferenciaban en el número de hosts que podía haber por cada una de las redes posibles. Por ejemplo, la red 1000. ¿Cuántos hosts o cuántos equipos podía tener? 16 millones de direcciones de equipos en cada dirección de red que se asignara. La red, por ejemplo, a la 128.001/16, ¿cuántos equipos podía tener cada red? O esa red, por ejemplo, la red 128.000, esa misma, podía tener 65.000 equipos en cada red que tuviéramos. Y la otra de /24, que era la más pequeña, podía tener 254 hosts. Resulta que en ese tiempo se asignaban a las empresas una dirección de uno de estos tipos de direccionamiento con clase. Si la empresa tenía menos de 200 equipos o menos de 254 equipos para los cuales necesitaba direcciones, se le asignaba una red clase C. Entonces, si la empresa, por ejemplo, tenía un equipo, se le asignaba, por ejemplo, la red 192.0.0.0/24. Y la empresa podía colocarle a sus equipos la red 190, la dirección IP 192.168.0, perdón, 192.0.0.1, 192.0.0.2 y así sucesivamente. Pero si tenías 5 equipos, pues quedaban 249 direcciones sin ocupar. Ahora,
La empresa tenía más de 254 equipos. La empresa tenía 500 equipos. Ya no se le podía asignar una red clase C, se le asignaba una red clase B. Y resulta que a la empresa se le asignaba una red clase C, porque tenía 500 equipos o 300, lo que fuera, pero resulta que la red que se le asignaba era de 65.000 direcciones válidas posibles. ¿Qué ocurría? Pues que la empresa tenía 500 equipos y quedaban sin utilizar 64.000 algo de direcciones. Ahora, resulta que la empresa no tenía 65.000 o 500 equipos, sino tenía 70.000 equipos. Ya no se le podía asignar una red clase B, sino una red clase A. Y esa red clase A tenía 16 millones de direcciones válidas. Entonces, se perdía muchas direcciones. En este momento no existía el concepto de direcciones IP públicas y privadas. Todo esto era público, o sea, es decir, todo esto era enrutable en Internet. Entonces, teníamos una distribución de direcciones de esta manera en la cual se perdían muchas direcciones. Se perdían gran cantidad de direcciones IP y eso fue una de las cosas que hizo que el direccionamiento IPv4 se empezara a agotar de manera rápida. Por eso hoy en día ya no se usa el direccionamiento con clases. Hoy en día usamos algo que se llama CIDR o Classless Interdomain Routing. Pero como les digo, es un concepto que no es tan interesante porque ya esto no se usa, eso es más bien cultura general. Ahora, ¿quién asigna el direccionamiento IP? Pues hay una entidad que es la IANA, que es la entidad de asignación de direcciones, pero la IANA que la tenemos aquí, y que significa Autoridad de Números Asignados a Internet o Internet Assigned Number Authority, la IANA le asigna bloques de direcciones a algo que se llaman los registradores locales. Los registradores locales tienen una zona del mundo específica a la cual le asignan direcciones. ¿Qué tipo de direcciones? Direcciones públicas. Esto ya es sin clase, esto ya no. Nuevamente, direcciones públicas válidas en Internet. Y tenemos para las diferentes zonas del mundo, LACNIC para Latinoamérica, ARIN para Norteamérica, RIPE para toda la región de Asia-Pacífico, perdón, sí, de Asia y Europa, tenemos AFRINIC para la región de África y tenemos APENIC para la región de Asia-Pacífico. Listo, entonces, este bloque de direcciones, 172.16, ¿qué será? ¿Pública o privada? Privada. Ok, 192.168.35, ¿pública o privada? Privada. 192.0.3.15, ¿pública o privada? Pública. Ok. 64.104.022, ¿pública o Pública. privada? Pública. 209.165.201.30, Pública. 192.168.11.5, Privada. ok, 172.16.30.30 Privada. Privada. y la 10.55.3.1.68, Privada. Privada. ok, mostrar, perfecto, vale. Ahora, dominios de difusión y segmentación de dominios de difusión. ¿Qué es un dominio de difusión? Se considera un dominio de difusión a toda aquella zona de nuestra red que no está dividida por un router o a toda aquella zona de nuestra red que en términos de equipos está compuesta por switch o a toda aquella zona de nuestra red a donde un broadcast llegará. Entonces, los switch extienden los dominios de difusión. ¿Por qué? Porque si cualquier equipo conectado a un switch envía un broadcast o envía una difusión, que es lo mismo, este switch, supongamos que fuera este que tengo acá de primero, este switch lo que hará sería replicar ese broadcast o esa difusión por todos sus puertos, excepto el puerto por donde lo recibió.
Eso quiere decir que llegará al segundo switch, el segundo switch lo replicará a todos los puertos, llegará al tercer switch y el segundo switch también lo replicará al cuarto y ese segundo switch también lo replicará el router uno. Pero router uno por configuración, por principio inicial, no replica los broadcasts. Entonces, por eso podemos decir que nuestro dominio de difusión abarca hasta donde encontramos un router. Ahí encontramos o ahí limitamos nuestros dominios de difusión. Ahora, los dominios de difusión son útiles porque permiten que nosotros enviemos un mensaje a todas las máquinas conectadas. Y hay mensajes que es necesario enviárselos a todas las máquinas conectadas. Por ejemplo, hay un protocolo extensamente utilizado o un servicio extensamente utilizado, es protocolo y es servicio, que es el DHCP. El DHCP nos sirve para asignar direcciones automáticamente a los equipos. ¿Qué ocurre? Que cuando un equipo arranca y está configurado para obtener dirección IP de manera automática, él no conoce el DHCP, él no conoce quién es el servidor DHCP, ni tiene tampoco él una configuración IP con la que hacer un paquete para comunicarse directamente. Entonces, ¿qué hace? Envía una petición broadcast averiguando si en la red hay algún servidor DHCP. Envía un mensaje que se llama DHCP Discover o descubrimiento de DHCP, que lo vamos a examinar cuando lleguemos a nuestro módulo 2, que veamos DHCP en detalle. Ese mensaje se replica por toda la red y fantástico que exista un dominio de broadcast. El descubrimiento de vecinos en IP, bueno, el descubrimiento de ARP o la resolución de ARP, también cuando se necesita averiguar la MAC, lo que se hace es enviar una solicitud de ARP o una ARP request, y fantástico que exista un dominio de broadcast al que yo le pueda enviar mis peticiones. ¿Para qué? Para poder llegar a todos los equipos posibles conectados a mi red. Eso está bien con los dominios de difusión, pero resulta que cuando yo tengo redes muy grandes o dominios de difusión muy grandes, existe la posibilidad de que imagínense, por ejemplo, una compañía donde los computadores se apagan y se encienden todos a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana y son 400 equipos, 600 equipos. Si tengo en un solo dominio de difusión a todos esos equipos van a enviar broadcast al mismo tiempo. Y el tráfico de broadcast que se va a generar en la red va a ser muy denso y va a afectar el rendimiento de la red, por lo menos mientras se resuelven todas las solicitudes de broadcast que se están haciendo y todas las solicitudes de HCP o todas las solicitudes ARP request y todo ese tema que requiera broadcast se resuelve. Entonces, eso nos lleva a tener la necesidad de dividir o segmentar los dominios de broadcast para que el rendimiento de la red no se vea afectado. Ahora, también hay ataques de hacking que se basan en los dominios de broadcast, en saturar los dominios de broadcast. Entonces, si nosotros tenemos un dominio de broadcast muy grande, vamos a tener una gran cantidad de usuarios afectados. Si tenemos dominios de broadcast pequeños o dominios de difusión pequeños, vamos a tener menos usuarios afectados. Ahora, ¿cómo segmentamos las redes? Pues las segmentamos colocando, ¿cómo se llama? Colocando enrutadores eh, o dividiéndolas en algo que se llaman VLAN. Aunque si tenemos VLAN o LAN virtuales o redes virtuales, pues vamos a necesitar enrutadores para poder intercomunicar esas VLAN. Entonces, en términos prácticos, hablando de equipos, vamos a tener que colocar enrutadores y vamos a tener que dividir desde el punto de vista de IP nuestras redes. Entonces, no solamente va a ser a nivel físico, colocando switch y creando redes virtuales, sino que también va a ser a nivel lógico, dividiendo nuestra red LAN en subredes. Ahora, hay criterios para hacer la división de nuestras redes en redes virtuales o en redes físicas separadas. Eh, Colocando enrutadores. ¿Cuáles son esos criterios? El criterio más fácil de todos es por ubicación. Por ejemplo, aquí vemos una red que está dividida en 5 switch, ¿sí? Que están interconectados a un router y a nivel lógico o a nivel de IP están divididos en la LAN 5, que tiene la dirección 10.050/24, esa es la dirección de la red.
La LAN 4 que tiene la dirección IP 10.04, la 3 10.03, la 2 10.02 y la 1 10.01. Como ven, a pesar de que nosotros podemos eh, hacer segmentaciones de 24 bits, de 26 bits, de 16 bits, de 18 bits. Cuando estamos en direccionamiento privado, lo más fácil para no enredarnos es tomar redes slash 24 o redes slash 16 para no complicarnos y dividir simplemente en el octeto anterior. Entonces, aquí tengo que mi red es de 24 bits, entonces la red 10.01 en ese octeto que no pertenece al host, pues ahí simplemente empiezo a dividir mis redes. ¿Cuántas redes voy a tener? Pues puedo tener desde la 1 hasta la 255. Incluso desde la 0 hasta la 255 puedo tener ahí en ese tercer octeto. Y ya yo sé que mi último octeto, mi red slash 24, pues es donde puedo colocar mis hosts. Otro criterio es por grupo o función. En algunas redes se suele dividir en subredes o en redes más pequeñas o en VLANs los grupos de trabajo. Entonces tenemos en esta red, por ejemplo, el grupo de administración o la red de administración, la red de recursos humanos, la red de contabilidad y la red de estudiantes. Otro criterio, por tipo de dispositivo. Esto es menos común, pero bueno, suele hacerse mezclado con grupos de trabajo. Entonces, tengo la red de todos los equipos, la red de todos los servidores y la red de todas las impresoras. Es menos común, es más común encontrar una división como esta, donde digo administración, recursos humanos, contabilidad, estudiantes, y tengo otra subred por allá que se llama TI, y en TI, y tengo otra que se llama TI wireless, TI switches, TI servidores, TI impresoras, cosas de esas. Pero que sea solo por los equipos es poco común, generalmente correspondería a redes pequeñas en realidad. Ahora, división en subredes. Ya nosotros vimos cómo se dividía en subredes. Sin embargo, vamos a ver estos dos videos que tenemos aquí que nos hablan, nos refuerzan conocimientos acerca del tema. Now, I want to take a moment to point out that subnetting makes sense from the binary perspective. In other words, when we take the IP address and the subnet mask and convert them to binary, I have the IP address on this row here, I have the subnet mask on this row, converted to binary, that the computer and the router are able to logically AND or combine the IP address and the subnet mask and find the network address. In other words, this ANDing process is a logical process of ANDing. So a true and a true makes a true, 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 false and a true makes a false. And if we do that and logically AND the IP address with the subnet mask, we get the network address. So 192.168.1.10 logically ANDed with 255.255.255.0 produces the 192.168.1.0 network. This is at the core of the IPv4 address and subnet mask and subnetting in general. What about non-classful subnet masks? We've seen that the Class C subnet mask is /24. We've seen the Class B subnet mask /16 and the Class A subnet mask /8. But what if we use classless masks? In other words, what if we have a /25 subnet mask or a /18 subnet mask, creating a 255.255.192.0 subnet mask? Or for that matter, a /12 subnet mask, 255.240.0.0. How does that work, and how does that change the networks that are created by the combination of the IP address and the subnet mask? This is called subnetting. I'll explain it using an example scenario. Let's start with a classic Class C network like 192.168.1.0 with a /24 or 255.255.255.0 subnet mask. If we want to subnet this 192.168.1.0 network, what we need to do
is go into the subnet mask in binary, which we can see on this row right here. And what we do is, to change the subnet mask, we borrow bits from the host portion of the address. This is done from left to right. So I could take this first 0 here on the left and change it to a 1. And now I've effectively changed the subnet mask from /24 to /25. In other words, if I convert this back to decimal, it's now 255.255.255.128. This completely changes the nature of the network. We now have a /25 subnet mask, and we only have 7 host bits. So starting from a /24, we now have borrowed 1 bit from the host portion. We call this 1 bit a subnet bit. If we look at it from the perspective that we started with /24, we've added 1 bit. So we could say that subnet bits, we now have 1 bit, or 2 to the first power, creating 2 subnetworks. Host bits, we have 7 zeros now. So host bits are 2 to the 7th power, or 128, minus 2 for the network address and the broadcast address, leaving us with a total number of possible hosts on the subnets of 126. So by borrowing 1 bit from the host portion of the address, we create 2 subnetworks, each subnetwork with 126 hosts. The subnetworks are the 192.168.1.0/25 subnetwork and the 192.168.1.128 subnetwork /25. We can prove that this is the case using logical ANDing to prove how the router or a computer would take an IP address with this particular /25 subnet mask and derive the resulting network address. In other words, let's put in a host address. I'll put in the host address here, and I'll say let's put in the address 68. So I changed this to a 68. So now we've got host 192.168.1.68. So this needs to be a 1. That's the 64. And then we need to add the 4-bit here. So now we have 68. If we logically AND the IP address here with our new subnet mask /25 here, let's see the result. We'll get a 1, a 1, a 0, 0, 0, 0, 0. So that's 192. And then here, the result is 101, 01, 168. And then all zeros here and a 1. This is a 1. And now if we look at this last octet, a false and a true makes a false. A true and a false makes a false. And then we get all zeros here. So the address, the network address, is the 192.168.1.0 network. So host number 68 is on the 0 network. Well, this makes sense because if the next subnet is 128, if we put in a host address larger than 128, we'll see if it falls in this subnetwork. So let's change it slightly. I'll change the host address to 138. So now I'll change this, put that as 0. So there's a 128 bit. I'll make this a 1. And I'll put a 1 here. So 128 plus 8 plus 2 is 138. If we do the ANDing again, we see that a true and a true makes a true. And then we have falses all the way. And now the resulting network address is 128. So when we take the IP address with the /25 subnet mask, we see that the network address is 192.168.1.128. So we've created 2 subnetworks from the single 192.168.1.0/24 network
we've created two subnetworks. The subnetworks go from 1.0 all the way up to 1.127, with 0 being the network address and 127 being the broadcast address. And the second subnetwork starts at 128, so this is the network address because it's the first address, all the way up to 255, and since this is the last address, this is the broadcast address. In other words, the first address in the subnet is the network address, and the last address in the subnetwork is the broadcast address. This process is called subnetting. This video focuses on subnetting and how to find your subnetworks easily and quickly using the magic number trick. Let's say we're subnetting a 192.168.1.0 network /24. I have the IP address and subnet mask in decimal here, and I have them listed in binary here. The network portion of the subnet mask and the host portion of the subnet mask. To subnet this network, what I can do is I can borrow 1 bit from the host portion of the subnet mask, and now I have 1 subnet bit. This changes the subnet mask from /24 to /25. If I borrow 1 bit from the host portion, I have 1 bit, or 2 to the first power, makes 2 possible subnetworks. The subnetworks I've created are the 192.168.1.0 subnet and the 192.168.1.128 subnet, both /25. The hosts on each network are 126 usable hosts. We have 7 zeros here, and 2 to the 7th power is 128, minus 2 makes 126 usable hosts per subnet. If I decide to borrow 2 subnetwork bits from the host portion of the original 192.168.1.0/24 network, I now have /26. I've borrowed 2 bits, so now I have 2 to the 2nd power of subnet bits, so I have effectively 4 subnetworks. The 4 subnetworks are listed here. For host bits, I have 6 zeros in the host portion of the address, and 2 to the 6th power is 64. Minus 2 for each subnet makes 62 usable hosts per subnet. The subnetworks that are created are the 192.168.1.0 subnet, the 64 subnet, the 128 subnet, and the 192 subnet. Notice how the number of borrowed bits and the number of host bits determines a lot about the subnet. If I borrow 3 subnetwork bits, I now have a /27, so it goes from /24 to /27. I have 3 subnet bits. 2 to the 3rd power is 8. 2 times 2 times 2 is 8. And you can see that I now have 8 subnets, or 8 subnetworks, created from the original 192.168.1.0 network. Each subnet is now /27. Notice that there are now 32 hosts, or 30 usable hosts, per subnetwork. We could go up to /28, and now I have 4 subnetwork bits. Notice that the subnet mask has changed from 255.255.255.0 when it was /24 to now 240. I now have 16 subnetworks, or 2 to the 4th power, and there's 2 to the 4th power of hosts per network, so there's 16 or 14 usable host addresses per subnet. Borrowing 5 bits looks like this, and borrowing 6 bits looks like this. I've now borrowed 6 bits from the original 8-bit host portion of the original /24 network, and I now have 2 to the 6th power of possible subnetworks, meaning I have 64 subnets. The host portion of the address is now only 2 bits, or 2 to the 2nd power, meaning
there's only 4 host addresses per subnet. Now, if you have 4 host addresses, you have to leave room for the network address and the broadcast address, so 4 minus 2 leaves only 2 usable hosts per subnet. Typically on a LAN, we do not go higher than a /30 subnet mask. Otherwise, you'll not have enough room for usable host addresses. In other words, we can't borrow any more bits from the host portion, or we won't have enough addresses for hosts. You might be asking yourself how I was able to discern the different subnetworks from the subnet mask or subnet bits that were borrowed. There are many different ways to derive the subnetworks from the subnet mask, but my favorite is the magic number technique. The magic number is simply the place value of the last one in the subnet mask. So in this situation, we have a /25 subnet mask. We have 25 ones, and the last one is the one here all the way on the right, highlighted in red. This one, if we look at it according to this octet, is in the 128th place. If we think about the place values of 8 bits, this is the 128th place. So the magic number in this situation is 128. The magic number tells us where to find the networks. It tells us that the networks will go up by 128. So in this case, the first network, which is always 0, so 192.168.1.0/25, and from there the networks go up by 128, so the next network is 192.168.1.128. Let's see how this works borrowing 2 bits from the host portion. Now I have borrowed 2 bits from the host portion of the subnet mask. The magic number is now the last binary one, which in this case is in the 64's place. So the magic number is 64. The magic number tells us how to find our networks and lets us know that the networks will be going up in increments of 64. So for instance, the first subnet is always 0, so 192.168.1.0/26. The next subnet is 64. 64 plus 64 is 128, and 128 plus 64 is 192. You can see how the subnets are going up by 64. There's only 4 subnets because we've borrowed 2 subnet bits. Also, we can go no higher than 192 because 64 plus 192 is 256, and that's too large a number. Let's see how it works with 3 bits. With 3 bits, we now have a /25, 26, 27 subnet mask, /27 subnet mask, in decimal 255.255.255.224. The last one in the subnet mask is our magic number. In this case, it's in the 32's place in the binary conversion table. So the magic number is 32. If we look at the networks, we'll see that they go up by 32. The first network being 0, 192.168.1.0/27, then the 32 subnet /27, 64, 96, 128, 160, 192, and 224. The subnets go up in increments of 32, following the magic number. Now that we see the pattern and how the last borrowed bit affects the location of the subnetworks, let's try it with a /28 subnet mask. Now I have the 192.168.1.0/24 network. I want to subnet it, changing it to /28. /28 means I borrow 4 bits in the subnet mask. So I now have 28 ones counted from left to right. 255, 255, 255, 240 subnet mask. 128 plus 64 plus 32 plus 16 is 240. The last one is in the 16's place. This is the 128's place, the 64's place, the 32's place, the 16's place. So the magic number is 16.
we'll see that the networks go up by 16. The first network is always 0, so 192.168.1.0/28. I'll copy this and paste it, and the next network will be the 16 network. Why? Because the magic number is 16, because the last one is in the place value of 16. The next network will be 32. And the following network will be 48. And after 48, 64, and so on and so forth. The networks will go up by 16. In each network, we have the host bits, 4 bits for hosts, which is also 2 to the 4th power of 16. So the network will go from 0 up to 15, with 0 being the sub-network address or network address, and 15 being the broadcast address, and the next subnet is the 16 subnetwork. Now let's try creating /29 subnets. We can see that that involves borrowing 5 bits from the host portion of the subnet mask, and that the last one is in the 8th place. So the magic number is 8. The networks will go up in increments of 8. So starting from 0, we'll have the 8 network, and the 16 network, and the 24 network, and so on and so forth, all subnets being /29. For the /30, we see that the last one is in the 4's place, and that the networks will go up by 4. So similarly, the networks will go up in increments of 4. So the first network is the 0 network, then the 4 subnetwork, then the 8 subnetwork. Each subnetwork will have 4 host addresses, in this case 0 to 3. 0 will be the network address, 3 the broadcast address, and the addresses between 1 and 2 will be the usable host addresses. Only 2 usable host addresses in a /30 subnetted network. You might ask yourself, will this technique, the magic number technique of looking at the place value of the last one in the subnet mask, work in other subnetted octets? In other words, if we're starting from a class B /16 network address, or a /8 class A network address, would this technique work? And it does. For instance, if we take a 172.16.0.0 network /16, you can see in this scenario, I've subnetted it to a /23 subnet mask. In other words, I've taken the original 16 network bits and borrowed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ones from the host portion of the subnet mask. In this situation, the last borrowed one is in the 2's place. So the magic number in this situation is 2. This means that the subnets will go up by 2 in this octet here. So in other words, our first subnet will be 172.16.0.0/23, and the next network will be 172.16.2.0/23. The only difference is now, instead of 16 host bits like we would have had in a /16 network, we now have 9 host bits. So 2 to the 9th power, meaning we have 512 minus 2 would be 510 host addresses that we can assign. In other words, the network goes from 0.0 all the way up to 172.16.1.255. So the first usable host address would be 0.1, and the last usable host address would be 1.254. The next subnet starts at 2.0.
After that, the networks continue to go up by 2. In other words, the next subnet will be the 4 subnet, and then the 6 subnet, and the 8 subnet. Notice that the networks are going up by 2, but in the 3rd octet, not in the 4th octet. The only difference not to be confused on is the larger number of host addresses that you'll experience when you subnet in this octet or in the 2nd octet. You can see how the magic number technique can help you quickly locate the networks or subnets. ¿Alguna pregunta hasta allí? Chicos, Hombre, si informe antes. Voy a apagar la radio. Profe, una pregunta. dígame. Cuando la red es, bueno, digamos ahí como en el ejemplo más cada 23, o sea, Sí. uno hace la suma ahí de que cada red va a ser de 1000 hosts, de 500 hosts, ¿sería? Es que Cada red efectivamente va a ser de 9 a la 2 menos 2 hosts. Esto te da, a ver, Stella, ¿qué opinas del hecho de que tus padres eligieron no reportar a la policía? 2 a la 9, perdón, a ver. Sí, 512 hosts vas a tener en cada subred, pero 512 menos 2, 510, efectivamente. Como en esta red que tenemos aquí en Go pantalla. up by 2. ¿Sí? Por eso aquí vamos, desde el equipo 1, 172.16.0.1 hasta el 172.16.1, 254, porque el 255 es ya el broadcast de la red. Esta iría del 2.1 al 3.254. ¿Sí? ya, sí, señor. Significa que tu Ok. Vamos a ver este de subred en varios octetos, en multiple octets. In classless subnetting, we've seen how we can borrow bits from the host. In classless subnetting, we've seen how we can borrow bits from the host portion of the subnet mask, and that the last one that's borrowed is the magic number, meaning that the last one, if we look at the place value of the 8-bit grouping, the last one in this case is in the 32's place, so the networks go up by 32. Starting with the 0 network, we have the 32 network, then the 64, 96, 128, so on and so forth, but the networks go up by 32. What about when we're subnetting from a Class A or Class B network address and subnetting generally in the other octets? Let's take a look at another example. This time we have a 10.0.0.0 network address and a classful Class A subnet mask, and we're going to subnet it. So we've taken the 8 bits and borrowed 3 bits, and now we have a /11 subnet mask. The last one in the subnet mask is still in the 32's place. If we look at this 8-bit grouping in this octet right here, the last one is still in the 32's place. So the networks will go up by 32. So the networks are the 10.0, 32, 64, 96, and they're going up by 32, but in the second octet. The only difference is now we have a lot more host addresses. We have 8, 16, 21 zeros for hosts,
which means there's over 2 million hosts per subnet. For instance, if we take a look at this 10.192.0.0 subnet, the next subnet is 10.224. So that means that the host addresses go from 0.1 all the way up to 10.223.255.254 as the last usable host, and 255 is the broadcast. The next address is 10.224.0.0, which is the next subnet. All of these subnets are now /11. What about a more difficult scenario? In this scenario, we need to create over 300 equal-sized subnets of 20,000 hosts each, starting from the 10.0.0/8 network. So we need to create a lot more subnets, and we need a lot of hosts. Looking at this situation, we know that we're going to need to borrow bits from the host portion of our subnet mask. The question is, how many bits will we borrow? If we borrow 1 bit, we have 2 subnets. Now we have 4 subnets, 8 subnets, 16, 32, 64, 128, 256, 512. If we borrow 9 bits, we'll have 512 subnets that we create, and that will be sufficient to meet the demand for 300 equal-sized subnets. What about the requirement of 20,000 hosts each? We have 15 zeros left for hosts per subnet. 2 to the 15th power is 32,768 minus 2 would be 32,766 hosts per subnet. That meets the requirement of having at least 20,000 hosts in each subnet. So this scenario would work. You can see here that I've now highlighted the borrowed bits from the subnet mask. I've also converted it to decimal here, 255.255.128.0. And I've already ascertained that the last 1 in the subnet mask is in the 128's place, so the magic number is 128. The subnets will still go up by 128, but they'll also need to go up for every number possible in the second octet. If we look below here, we can see our subnets. The first subnet will be the 10.0.0.0/17 subnet, then the 0.128 subnet, then the 1.0 subnet, then the 1.128 subnet. And as you can see, we're iterating through every possible number in the second octet and then going up by 128 in the third octet. If I was to list out every possible subnet, we'd go all the way up to 10.255.0.0, and the next subnet would be 10.255.128.0. /17 is our last subnet, for a total of 512 subnets. In a situation like this, there's many more subnets and many more hosts per subnet, but the rule of the magic number still applies. In classless subnetting, we've seen how we can borrow. Listo. Tenemos una pequeña actividad aquí, actividad cálculo de máscara de subred 11.5. Pero pues ya ustedes han hecho cálculo de máscara de subred. División en subredes para cumplir requisitos. División en subredes para cumplir requisitos es lo que nosotros vimos con base en las fórmulas, que si necesitamos un número específico de hosts, sabemos que el cálculo para saber cuántos hosts o cuántas direcciones válidas se da está dado por 2 elevado al número de bits que dejemos como bits de host menos 2 direcciones, que son la de red y la de broadcast. Si necesitamos hacer subredes para tener un número específico de subredes, lo que hacemos es tomar prestados bits de la porción de host y el número de bits que tomemos va a representar cuántas subredes tenemos.
Y la fórmula es 2 elevado al número de bits. Entonces vamos a tener que si tomamos un bits, 2 a la 1 son 2 subredes. Si tomamos 2, 2 a la 2 son 4 subredes. Si tomamos 3, 2 a la 3 son 8 subredes y así sucesivamente. Entonces digamos que esto lo hemos visto. Pero hay un aspecto importante acerca de las subredes. Resulta que cuando nosotros hacemos subredes, todas las subredes quedan del mismo tamaño. Y resulta que no todas las subredes van a tener los mismos requerimientos. Por ejemplo, los enlaces entre routers. Solamente vamos a necesitar dos direcciones, la del router de un lado y la del router del otro. Sin embargo, si nuestras subredes son de 16 equipos, pues vamos a ponerle al enlace entre los dos routers una subred que tiene 16 posibles equipos, pero solamente vamos a usar dos. En síntesis, se desperdician direcciones IPv4. Por esa razón, se inventó algo llamado las las VLSM o la Variable Length Subnet Mask o máscaras de subred de longitud variable. Vamos a mirar este video de cómo o en qué consisten las máscaras de subred de dirección variable. The basics of VLSM, or variable length subnet masks, works like this. 1. Subnets do not have to be equal sizes, as long as their address ranges do not overlap. So we can create unequal sized subnets. They do not all have to be the same size. 2. When creating subnets, it is easier to work from larger to smaller subnets. So for example, I have the 192.168.1.0/24 network. I subnet the network into 4 subnets /26 subnet masks, so the subnets go up by 64. I now have 4 equal-sized subnets. With VLSM, or variable length subnet masks, I can decide that I want to change one of these subnets and further subdivide them into smaller subnets, as long as the address spaces that I create, or the subnets that I create, do not intrude into the other subnets. For instance, I could take this 192.168.1.192 subnet. The address range for this subnet goes from 192 all the way up to 255. What I can do is I can say, instead of having this subnet /26, what if I take that address space and divide it into 2 smaller subnets size /27 each? If I do this, I effectively have created 5 subnets. The 3 subnets up here are 64 hosts each, and the 2 new subnets that I created from the 4th subnet are 32 hosts each. The reason I can do this is because my 2 smaller subnets do not intrude into the larger subnets. This is variable length subnet masks. In this situation, it has also allowed me to create 5 subnets, thus escaping the equal-sized subnet limitation of creating subnets in powers of 2. This gives me greater flexibility and allows me to create subnets of different sizes based on the requirements of my network. Listo, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo se hace esto. El proceso es igual al de división en subredes, pero requiere que organicemos las subredes que vamos a crear, de las subredes más grandes a las más pequeñas, es decir, de las que más equipos van a tener a las que menos equipos van a tener. Es la única diferencia. In this scenario, the task is to subnet the 172.16.0.0/23 network to create the following subnets: 1 network for 200 hosts, 1 network for 100 hosts, 1 network for 50 hosts, 1 network for 25 hosts,
one network for 10 hosts, and 4 point-to-point networks for 2 hosts each. Before I begin to create these subnets, I need to check to see if I even have enough addresses in this address space to create all of these subnets. So by writing out the network and the subnet mask in binary, we see that we have a /23 subnet mask. Here's 23 ones in binary. The last bit is in the 2's place. If we look at this 8-bit grouping in the 3rd octet, we see that the last one is in the 2's place. That means the subnets would go up by 2. So the next subnet will be 172.16.2.0/23. So the address space that we're working with goes from 172.16.0.0 all the way up to 1.255. Let's see if this is enough addresses to create all of these subnets for this specified amount of hosts. I can see that starting from a /23 subnet mask, we have 9 host bits, so effectively there's 512 hosts. If we look at each one of these subnets that we're going to need to create, I cannot create a 200 host subnet, but I can create a subnet for 256 hosts. That number does not reflect the usable hosts, but the total number of addresses in the subnet. Similarly, I'm unable to create exactly a 100 host subnet, but I can create a 128 host subnet, a 64 subnet, a 32 subnet, a 16 subnet, and 4 host subnets will satisfy these requirements. If I add up all of these numbers, 256, 128, 64, 32, 16, and 4 subnets of 4, the total number is 512. So I'll have exactly enough host addresses to create these sized subnets and meet the requirements. Once again, these numbers here for the subnet sizes that we'll create do not reflect the usable host addresses, but the total number of addresses in the host portion of the subnet ranges, including the network address and the broadcast address. So let's get started subnetting this network using VLSM, variable length subnet masks, and working from largest subnets to smallest subnets in order to create all of the subnets required. So working from largest to smallest, the first thing I need to do is to create a network for 256 hosts to satisfy the 200 host requirement. What I can do is I can subdivide this single network of 512 hosts into 2 smaller subnets of 256 hosts each. So instead of having a 172.16.0.0 network /23, I change the subnet mask to /24. This creates 2 networks, 0.0 and 1.0, each subnet having 256 or 8 host bits. Notice how the subnet mask has changed from /23 to /24, and I now have 2 256 host subnets. What I can now do is keep the first of these subnets and subdivide the second one. To do this, I simply take this 172.16.1.0/24 subnet and change it from /24 to /25. So now I have the 172.16.1.0/25 subnet. This creates another subnet, 172.16.1.128. Both subnets have a magic number of 128, meaning the networks go up by 128. So I've taken this one network of 256 hosts and subdivided it into 2 networks of 128 hosts each. Now I have a subnet to meet this second requirement. Moving on from there, I'll keep the first of these subnets and then further subdivide the second one. So now we no longer have the 1.0 network in its place.
we have the 1.0 subnet and the 1.128 subnet. Then I subdivide the 128 subnet into two smaller subnets /26 each. So now there's no longer a 128 subnet, there's two subnets in its place, a 128 subnet and a 192 subnet. Both of these subnets have a /26 subnet mask. If I was to write this subnet mask in the binary conversion table here, we would see that in the fourth octet, /26 means that the last one in the subnet mask is in the 64's place, and the networks go up by 64. Furthermore, with the /26 subnet mask, you only have 1, 2, 3, 4, 5, 6 host bits, and 2 to the 6th power is 64, meaning there's 64 hosts, 62 usable per subnet. I now have my 256 host subnet, I have my 128 host subnet, and my 64 host subnet. I can subdivide the second of these two subnets into two smaller subnets of 32 hosts each. To do this, I take the 192 subnet and subdivide it by changing the subnet mask from /26 to /27, creating two subnets of 32 hosts each. So now I'm no longer using the 192 subnet /26, I'm using it as a 192 /27 subnet and a 224 /27 subnet. From here, I still need a subnet for 10 hosts. I can take the second of these two subnets for 32 hosts and subdivide them to two 16-host subnets. To do this, we take the 224 /27 subnet, change the subnet mask from /27 to /28, and now I have two smaller subnets. From here, I take the second of these two 16-host subnets. I only need one. The second one I'll use for 4 subnets of 4 hosts each. So now instead of the 240 /28 subnet, I have the 240 /30, the 244 /30, the 248 /30, and the 252 /30 subnets. Looking at the subnets that have been left, we have the 172.16.0.0/24 subnet. This is good for 256 hosts. We have the 172.16.1.0/25 subnet. This is good for 128 hosts. The 172.16.1.128 subnet /26 is good for 64 hosts, and the 192/27 subnet is good for 32 hosts. The 224/28 is a 16-host subnet, and then the last 4 subnets /30 each, 240, 244, 248, and 252, are good for 4 hosts each. Once again, these sizes do not reflect the usable hosts in each subnet, but the total number of addresses in the host portion. For usable host addresses, you need to -2 from each subnet. If we examine the host addresses closely, we'll see that none of the subnets overlap. In other words, this 172.16.0 subnet goes from 0 all the way up, since it's /24, to 255. You can see that the next subnet starts at 172.16.1.0, so the two subnets do not overlap. Similarly, this second subnet goes from 0 to 127, and we can see that from host 0 to 127, the next subnet at 172.16.1.128/26, that there's no overlap. This subnet ends at 127, the next subnet begins at 128, and so on and so forth. In the end, we've created 9 subnets of different sizes: a 256, a 128, a 64, a 32, a 16, and 4 4-host subnets. This is VLSM, and it allows us to create subnets or networks
specific to the needs of the network. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, este laboratorio los guía en la creación de VLSM. Entonces vamos a hacer este laboratorio el 1193, por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, profe. Vale, listo. Profe, Dígame. te quería pedir un favor, es que fue a mirar el examen del nivel 4 al 8 creo que es, y dice que pide tu autorización. Ok, mañana hablo con el ingeniero Guillermo para que los reactive. Debe ser que se desactivó. ¿Listo? Ah, Vale, listo. Yo les voy vale. a pedir que se los active y que les envíe mensaje por WhatsApp, porque incluso les tocaría hacer el examen del 4 al 7 y muy probablemente el siguiente sería del 11 al 13. Sí, el siguiente sería del 11 al 13, pero ese todavía no lo pueden hacer porque no hemos llegado a asignación de direcciones IPv6. Mañana veremos ese tema. Sería 4 7 y 8 y 10 creo, ¿no? No, el examen sería del 11 al 13. Sí, 11 al 13. Del 8 al 10 y del 11 al 13. Del 4 al 7, perdón, y del 11 al 13. Es el siguiente que les activaríamos. En el laboratorio tienen una pregunta. ¿Cuántas subredes necesitarán? Tengan en cuenta, suele ser un error, tengan en cuenta que la conexión entre los routers también es una subred. Aunque sea un solo enlace, también es una subred, ¿vale? ¿Habilitan todos o habilitan solo los que debemos presentar? No, se habilitan solo los que deben presentar y se habilitan por un tiempo. Yo mañana que hable con el ingeniero Guillermo, él les enviará cuándo los habilita y por cuánto tiempo. Les voy a pedir que no los habilite mañana, que los habilite, hoy es que lunes, que los habilite a partir del jueves, para que ustedes lo puedan hacer en el fin de semana, del jueves al fin de semana. Listo, perfecto. Vale, Muchas ok, gracias. listo pues. La verdad, el porcentaje me ha avanzado muy poco. Apenas, ahí voy, ahí voy. Voy en 33%. Vale, listo. Bueno, entonces nos desconectamos y nos encontramos mañana nuevamente, ¿vale? Bueno, señor. Listo, hombre, feliz noche.